આજરોજ રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી અને ઇન્ડિયન આર્મી ટ્રેનિંગ કમાન્ડ સાથે એમઓયુ થયા, જેના અંતર્ગત આર્મીની 79 જેટલી ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાં એફિલિએશન, એક્રેડિટેશન, સર્ટિફિકેશન, એજ્યુકેશનલ પ્રોગ્રામ્સનું જે છે આરઆરયુ સાથે થશે. નંબર 2, આર્મીની જે પણ ટ્રેનિંગ ફેસિલિટીઝ, રિસર્ચ ફેસિલિટીઝ અને ફિલ્ડ્સ છે, ત્યાં આગળ આરઆરયુના વિદ્યાર્થીઓ અને આર્મીના જવાનો અને વિદ્યાર્થીઓ એકબીજાને ત્યાં જઈ શકશે. નંબર 3, 12મા ધોરણ પછી દેશનો કોઈ પણ યુવાન અને યુવતી સિક્યુરિટીના ક્ષેત્રમાં કેરિયર બનાવવા માગતું હશે તો ખાસ કરીને જેમ ગૃહમંત્રી સાહેબ કહે છે કે આપણે જે અર્બન, સેમી અર્બન એરિયા અને ગામડાના યુવકોને જે કદાચ બેચલર ડિગ્રી, માસ્ટર ડિગ્રી ન કરી શક્યા હોય, પરંતુ જેમને રાષ્ટ્રની સુરક્ષામાં પ્રદાન કરવું છે, એ લોકોને 12મા ધોરણ પછી આરઆરયુ ખાતે બેસ્ટ ફેસિલિટીઝ, બેસ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન, બેસ્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ, બેસ્ટ ટેકનોલોજી મળશે. આ એમઓયુ થકી આર્મી, નેવી, સશસ્ત્ર બળો, સ્ટેટ પોલીસ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સની સાથે પણ અમારે જે એમઓયુ થયું છે, એના થકી વિદ્યાર્થીઓને એક મોટું રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું જે આઉટલુક છે એ મળશે. સાથે સાથે યુવાન અને યુવતીઓમાં નાની ઉંમરથી જ દેશદાઝ, એથિક્સ, વેલ્યુઝ, ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ ડિસિપ્લિન, સમાજની કઈ રીતે, સમાજની સુરક્ષાની કઈ રીતે સેવા કરી, એ બધાના જે ગુણલક્ષી બેઝડ એજ્યુકેશન અહીં આપવામાં આવશે, જેમાં અમને આર્મી, નેવી અને જેમ મેં કહ્યું એ પ્રમાણે સેન્ટ્રલ આર્મ પોલીસ ફોર્સિસ, સેન્ટ્રલ પોલીસ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ અને સ્ટેટ પોલીસ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સના ઇન્સ્ટ્રક્ટર્સ, સ્પેશિયાલિસ્ટ્સ અહીં આગળ એમને પણ તાલીમ આપશે. આના કારણે મોટો ફાયદો એ થશે કે જે વિદ્યાર્થી આરઆરયુમાંથી ડિપ્લોમા કે ડિગ્રી પ્રોગ્રામ પાસ કરશે, એને દેશની કોઈપણ સુરક્ષા સંસ્થા કે સુરક્ષા બળોમાં નોકરી મેળવવામાં અને આગળ આવવામાં બહુ જ તકો વધી જશે. So, can you highlight us the roadmap of these both MOUs which have been signed? Because the MOUs are signed and everything's happened, but how will the implementation happen? What is the roadmap of implementation? I can tell you. First of all, RRU and personally myself, I am not keen fan of MOUs. What we do, we try to test the relationship with the partner institutions, and if we believe that partner is equally or more sincere than RRU, then only we go for MOU. In other words, as I mentioned in my speech also, we have been working for 1 year with Army, and as my colleague mentioned, more than 5,000 people have been trained from variety of security forces, police वगैरह. So we believe that there is a significant thirst on part of the security forces, and therefore we decided that MOU shall be there. For example, if you would have seen the unmanned vehicle, on the as well as drone. Have you seen that? Now this is because of because it was developed by the RRU under the MOU with Indian Navy. So we developed these products. Now it has been given to Sagar Defense Company. Now they are going to get contracts from variety of organizations. So we actually incubated that particular product in RRU. But since these are matters which we do a lot of R&D,
So during the R&D we do not publicize. But if you would see today itself, Lieutenant General C. Shukla was completely awestruck to see that this is what has been developed by RRU. Completely indigenous drone which can carry military payload as well. Similarly, unmanned boat which we also which can be used in variety of regions. So these were developed by RRU only. So it is part of the MOU. As far as roadmap is concerned, now that I mentioned 79 institutions, so now the MOU is there. So what will happen, to give an example, if an army officer would like to would be enrolled with RRU, then whatever academic training program he goes in his own field. So he might be in Mo, he might be in Jammu and Kashmir, but he will get ABC, that is academic bank credit from day one. So as soon as he enrolls with RRU, so maybe he may undertake a lot of studies, let's say 15 years. Maybe in 2021 he would take let's say about 14 hours credit. In 2022 he would take another 30 hours credit. So એ જ બધી credit ભેગી થાય. So at the end of this credit he would be eligible for either diploma, postgraduate diploma, undergraduate degree or master degree, and these will be in consonance with the UGC standards. So we strictly follow the UGC standards, but only thing is we provide opportunity to our officers. Similarly, as I mentioned, if RRU students would like to get training or exposure with army officers, MOU does provide this excellent opportunity. So they can do internship in for our regiment in Jammu and Kashmir or in LW areas anywhere, because now MOU is there. So now the gates of both institutions, as General Shukla mentioned, it is now excellent civil military fusion and in the field of education. So what is in store for future? Because this MOU has a huge benefit for national security, like everyone discussed. So what's in store for future? Like, do you have any other such MOU or policy coming our way? The whole idea would be that RRU will be playing an important role in research input, research actionable input, which would be directly useful to our security establishment. So whether it is a state police organization or you can say army or navy, air force, doesn't matter. So giving a lot of research input to develop proper policies or strategies would be something which we will be very keen. So as we mentioned, so teaching is one component, research is a major component, training is also another component, extension. So for example, on 26 November, we are organizing small arms conference, right? Now small arms conference is nothing but it is an extension of Prime Minister's call for Atmanirbhar Bharat. If you could recall, 112 items have been kind of identified which shall be produced in India. So what we did, we invited all the small arms MSMEs, but we also invited all these people, organizations. Do the training for them? No, so we'll discuss. Okay, what are the possibilities? So of course the Prime Minister, the Home Minister, the Raksha Mantri, they give the vision direction. It is up to us to provide exactly, to actualize their vision.